גיל 16, פרידה מאיזה בת זוג, שהיא הייתה מאוד משמעותית, ומוצא את עצמי, את העצב שלי מוציא דרך כלים מוזיקליים. ושם הכרתי את האהבה שלי ליצירת מוזיקה. כי פתאום היה לי איזשהו משהו אמיתי שאני רוצה לומר. משהו שלא כיף להראות, אבל אתה חייב להיות איש עסקים במרכאות היום. זאת אומרת, הרי בסוף המטרה שלי, שלנו, היא להביא את זה לאוזניים. הצרכנים שמקשיבים צריכים להיות מרוצים ממה שאני עושה. אבל איפשהו באמצע יש את מה שמרצה אותי. Where do I go from here? כל פיסת מוזיקה שאני מצליח לקיים אותה ולהביא אותה מדף ועט לתוצר מוגמר, fully mixed, produced, הכל בכפיים, מבחינתי זה הופך את התוצר להרבה יותר משמעותי. העובדה שצריך לעשות את כל המסביב הזה כדי להגיע לליבו של לקוח, זה 2024. אבל זה הדבר הכי גרוע בעצם בלהיות אינדי פה בארץ, כי אתה יודע, אתה צריך אמרגן כדי שיביא אנשים לאירוע, כדי שיעשה שיווק, כדי שיעשה פה, שיעשה שם, אבל זה כבר לא קיים בעת המודרנית. אף אחד לא יכול לממן דבר כזה אם יש לך מוצר שלא מכניס כסף. Carry on down. Finished recording, finished filming, finished this assembly, and now I'm fucking exhausted, and I want to sleep. So, good night. I try to keep my composure at times. I fail miserably. The halcyon days are all over. Some I remember vividly. Oh no, something is pulling me